Well, it is yet another Friday evening that we meet right here at EBN TV. Welcome to EBN Weekend Edition. My name is Sammy Adika. Well, and starting off with a sad story is that 8 people have been reported dead in a road accident that occurred at Nimakio in Salama along the Mombasa-Nairobi highway Thursday night. And the number of death toll in an accident that occurred at Ikanga area in Taita Taveta now stands at 14 after 2 more people died while receiving treatment. Naitwa Bana Stenshari, mimi ndio Sub-County Police Commander Voi. Ningependa kuthibitisha ajali ambayo imetokea sehemu hii ya Ndii. Sehemu ya Ndii iko eneo la Voi, Taita Taveta County. Kitu kama saa 10:20 iko gari ya kampuni ya Genesis ambayo ni shuttle ilikuwa imetoka pande ya Nairobi ikielekea pande ya Mombasa, na walipofika eneo hili la Ndii walikutana na trailer ambayo ilikuwa inatoka pande ya Mombasa ikielekea Nairobi. Hapo ndipo ajali ilitokea, na kwa hiyo ajali tumepoteza watu 12. Watu 3 wamekimbizwa hospitali Voi, na uchunguzi unaendelea ili tuweze kubainisha hasa kilichosababisha hiyo ajali. Hali mahututi, hata huyo baba wao pia stable. Ajali ya pili ilifanyika mwendo wa saa 10 jioni ambapo matatu iligongana na lori. Kwa hao walikuwa watu 16, watu 12 walipoteza maisha yao. Kwa hospitali yetu tulijaribu kupokea watu 4 ambapo hao 4 wawili walikuwa na majeraha mbaya sana za kichwa. Sasa hivi tuko na kwa hali kuwasafirisha waweze kulazwa katika chumba cha watu mahututi Mombasa. Well, our condolences goes out to the families that lost their loved ones in the 2 different accidents, and also quick recovery to those who survived. Now on matters politics, Deputy President Rigathi Gachagua has yet again downplayed the seriousness of the ongoing Kenya Kwanza and Azimio dialogue, noting that the opposition chief Raila Odinga has selfish agenda. Addressing the recent ODM decision to suspend the 5 lawmakers who opted to work with President William Ruto, the DP has castigated the move, noting that it is unreasonable as the lawmakers have freedom to decide whether or not to work with the government. Gachagua was speaking in Kericho County while attending the burial service of lawyer Vincent Kipkoech Mutai, son of Kipkelion East Member of Parliament Joseph Cherorot Kipkelion in Kericho County. Na ndio mimi nimemwambia huyu kijana hapa Aaron, mimi nampenda sana, wakiwa na Ichungwa ni watu wangu, lakini nimewapigia simu juzi, nimeuliza kama wana kazi ya kufanya. Kazi hapa Kericho imekwisha, wakuje wafanyie wananchi kazi. This should not waste time. Huyu mtu, he is not genuine about any dialogue, any discussion. Because if he was genuine, why is he punishing members of parliament who has come to sit with William Ruto? Nao wamekuja kutafuta maendeleo. Yeye akija anatafuta mambo ya familia yake. Yeye akija hakuna makosa. Hata juzi tumekuwa kwa ikulu usiku, Kalonzo amefika. Alikuwa pale, amekuja na giza. Mbona hawezi kuja mchana? Sasa niliona mkomeni wanapiga picha na hiyo mtu. Sasa amekuja, mbona hawajafukuza Kalonzo kwa Azimio? Kama hawa MPs waliketi na rais wako na makosa, Kalonzo amekuja pale na amekula chakula, amefungwa kitambaa hapa ya white, amekula vizuri nini. Siku hiyo ndio ya kufukuzwa. Kama lazima watu wafukuzwe wakiketi na rais, bora huyu Kalonzo na alikuwa pale. Siku tulikuwa na marais ya Afrika alikuwa pale. Na nikaona nafurahia chakula, soup nini, anakaa mzuri, nafurahia. Iko makosa gani? Sasa hao wajumbe wamekuja kutafutia watu maendeleo. And in Migori County, Azimio leader Raila Odinga has insisted that the suspended members of parliament will have to stay out of the party for the next 12 months as punishment
for going against the party's regulations. Speaking in Migori County, the opposition chief has also condemned the rebel MPs for claiming they are working with President William Ruto for their constituencies to benefit. The MPs Felix Oduor of Langata, Kisumu Senator Tom Ojenda, gave Member of Parliament Elisha Odhiambo, Suba South Karoli Omondi, and Gideon Ochanda of Bondo Sub-County have been accused of defying the party's position on various matters. Kwanza, bunge ya 7 baada ya kuleta serikali mfumo ya utawala ya vyama vingi 1992 na 93, wengine walitoka pande wakaenda ngambo ile. Hata huyu speaker wenu huyu Penarikoa ako hapa, alienda ngambo ile nyingine, na yeye mwenyewe akajiuzulu mara moja. Turudi naye kwa debe hapa Migori, turudi naye kwa debe, sivyo? Sasa yeye tukarudi na yeye na hakuchaguliwa, lakini baadaye sasa yeye akaenda akajisafisha akarudi tena. Sasa tunafanya na yeye sasa pamoja. Hiyo ndio sisi tunasema tunataka tokeza kwa kiwanja, tuone na wewe kwa kiwanja, ama sivyo? Ama sivyo? Yeah. Ndio tumesema kwa wale wote mwingine ambao tumesema wale 5 tumesema tumeweka kando. 2 hapa tumewapatia onyo ya kinidhamu. Wewe manake wewe ulikuja ukapiga magoti chini ukasema wewe umefanya makosa, sawa sawa. Tunataka sasa wewe uombe msamaha, na tukupatie fine. Lakini wewe ulikuwa umewekwa kando, umekuwa suspended. Wewe bado uko suspended kwa mwaka moja. Sio wewe huwezi kuwa mwanachama tena. Wewe huwezi kuwa mwenyekiti. Wewe si mwenyekiti. Wewe bado umepeleka kwa purgatory. Ndo mpaka baada ya mwaka moja. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Wale ambao nyinyi mliweka pale kama wanasimamia chama pale watabazidi kuendesha shughuli ya chama mpaka wakati huu. Sasa mimi najua kuna mvutano hapa na pale. Hapa kama Suna West na Kuna East na kadhalika. Hatutaki mvutano ndani ya chama. Tutafanya uchaguzi kuanza mwaka mpya ya chama, kuanza mashinani hadi juu. And now taking a look on the controversial Finance Act 2023, the Supreme Court has dismissed the appeals filed by Busia Senator Okia Omutata and others challenging the implementation of Finance Act 2023. The court has ruled that it has no jurisdiction to entertain the appeal, adding that it is not convinced that the decision of the Court of Appeal occasioned grave injustice to warrant its jurisdiction. The court also struck out all the submissions filed by the applicants, saying they were filed out of time. Na mahakama ya upeo ilisema kwamba tulikosea kidogo kulingana na sheria zao, so waliamua kesi kulingana na technicalities, sio kulingana na uzito wa kesi. Lakini hata wenye wameamua tu mambo ya application. Lakini bado tunaendelea na kesi yenyewe itaanza Wednesday. Na hii kesi ingependa watu wa Kenya waelewe kwamba hii vita ambayo tumeanzisha hapa sio hata tu finance bill peke yake. Ni chapter 12 yote ambayo finances za Republic of Kenya zinatumika vibaya na wale ambao wamepewa mamlaka kuzisimamia. So tukimalizana na finance bill tunataka turudi tuone division of revenue, tukuje tuone hii treasury ambayo imewekwa kulingana na misingi ya katiba ya zamani, sio misingi ya katiba ya kisasa, na mambo mengi ambayo hayaambatana na katiba kulingana na vile watu wa Kenya waliamua fedha zao za umma ziweze kutumika. So ile ilitokea leo kwa koti ya upeo ni kwamba koti ya upeo ilikataa ile application tulikuwa tumesema, ile hoja yetu ya kusema kwamba ile koti ya rufaa ilikuwa na makosa kuondoa order zile ambazo zilikuwa zimetolewa na High Court. Lakini hiyo isitoshe, ilikuwa hiyo ni kama vita kando. Vita yenyewe inaanza Wednesday, na hapo ndio wanaume wanaenda kukutana, na mimi na hakika ya kwamba sioni vile nitashindwa hiyo kesi. And now on matters combating the effects of climate change, human rights lobby groups have called on the African governments to fully involve marginalized groups in a bid to effectively combat the effects of climate change. The groups have insisted
that women make up the majority of the global population and should be at the forefront in reversing effects of climate change. This comes barely 2 days after the Africa Climate Summit came to an end right here in Nairobi. Women who can actually debate and discuss the issues of climate finance, carbon credits, carbon markets, trading. And what we have seen, and it has been reflected in the room today, is that there are not enough women in the spaces in the African climate conference that is taking place. When we have limited resources, then we have conflict, then women are impacted. Why do we have conflict? Because of course you've had a situation where drought and the land is becoming arid, so you're ending up with less resources and competing forces against the resources, and women are the ones who are mostly displaced. So we need to figure out how can we make sure that this conversation hits and gets understood by the women. I think what women brought up in this conversation is that in a context of widespread energy poverty, especially for African women, we need more discussion and more debate on what African women are transiting from and what they are transiting to and where they fit, not just as consumers of energy, but also as people who are custodians of land where critical minerals might be found, and so on and so on. And now moving to Kakamega County, sugar stakeholders earlier on Friday kicked off the Sugar Conference 2023 in Kakamega County that seeks to address the recent challenges that have crumbled the sugar subsector. Kakamega County Governor Fernandez Baraza has stated that the county and national governments will work together to ensure Ken farmers benefit greatly from the sugar business. Najua rais aliongelea juu ya kutupilia mbali madeni ambayo imekumba kampuni zetu. Pia tuko na shughuli ambayo tutaangazia haswa upanzi wa miwa na maslahi ya wakulima ambayo pia imekuwa duni sana. Kutakuwa pia na kongamano likiongelea juu ya bei ya sukari, pricing, na pia tutaleta watafiti ili waweze pia kutuambia ni lipi ambalo nitakana tufanye kama viongozi hapa mkoa wa Magharibi ili kuinua sekta ya uchumi ya miwa. And the sugar subsector has faced great financial challenges, forcing many sugarcane milling companies to close down following reduced cane production in the region. The government recently promised to revive the cane milling companies as a way of reviving the region's economy. Maneno ya zoning sisi kama wakulima wa Malaba tumekataa. Zoning lazima ikuweko, ndio kila kitu mimi kama niko na shamba yangu sitaki kuwa mabusi ya mfanya biashara mwingine. Miwa nipeleka mahali nataka, mahali bei iko sawa ndio nataka. Zoning out from this kongamano ya leo hii. Na maneno mengine hatujawahi kusikia hata senator mwenini speaker akiongea maneno ya maratili. Sisi tunaumia. Hii maratili walisema itakuja mashambani ya kupima miwa. Tunataka waangalie maneno ya maratili kuja. Thirdly, nasema ya kwamba pricing kwa mkulima ya miwa ni mbaya sana. Kwa sababu gani? Saa hii ukiangalia bei ya sukari ni 250, which translate to around 120,000 per ton. Na sisi tunalipwa shilingi 5,000. Sekta ya sukari imekuwa na changamoto mingi sana kwa zaidi ya miaka 20. Kumekuwa na kampuni ambazo zinarudi chini sana, na kwa hivyo mswada ambao unakuja sugar bill ni mojawapo ya juhudi za wabunge. Hiyo mswada unaongozwa na Mheshimiwa Wangwe. Ni juhudi za wabunge kujaribu kuleta sheria ambayo itakuwa na umuhimu kwa mkulima. Hii sheria tofauti yake na sheria zingine ambazo zilikuweko hapa awali ni kwamba sasa tunaangalia maslahi ya mkulima kwanza. Tunataka mkulima awe mbele kuliko stakeholders wengine. Kwa sababu sababu ambayo imekuwa ikifanya the sugar industry haiamuki ni kwa sababu mkulima hapewi nafasi yake.
Asante. Na sasa hilo ndio swala ambalo tunataka turekebishe kwa mswada ya bunge na turekebishe pia hapa mashinani. Wanataka kurudia makosa yale waliwatenda kule zamani. Mambo ya zoning miwa ilipitwa na wakati. Mkulima ako na haki kumiliki shamba lake na kupanda miwa yake na kuuzia yeyote ambaye ako tayari kulipa bei ambayo inafaa huyo mkulima. Kile tungekuwa tunasukuma ingekuwa tusukume mambo ya kuweka wakulima kwenye vikundi kama cooperatives, waweze kupanda miwa yao, hata wakikopa kulodi wakopa kama cooperative, miwa ikishaiva watafute mtu wa kuuzia, ili wenye wanasiaga miwa wawe na jukumu la kuhakikisha kwamba wako efficient na wanapatia wakulima haki yao. Mambo ya wakulima kuwa tenants on their farm, hii zoning inafanya wakulima wanakuwa tenants on their farm, inaleta umaskini. Hiyo ni kuangalia msiagaji miwa sio mkulima. Ukitaka sugar factory succeed, it must be farmer centered, and being farmer centered, it must allow the farmer to control the crop. Well, we will be watching closely to see, or rather to hear some of the resolutions the sugar stakeholders will have developed by end of tomorrow, as the conference will be coming to an end tomorrow on Saturday. And Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki early on Friday held a meeting with the Director of Criminal Investigations, Mohamed Amin, to establish a clear path in clearing the backlog of good conduct certificates. Kindiki now seeks to ensure that the more than 10,000 good conduct certificates are processed and issued on time. This comes after a public outcry over the issuance of the certificates. Over the past few days, the Interior CS has been making impromptu visits at Nyayo House to ensure smooth operations at the Immigration Office. The public is almost running out of patience with us, yet the reasons why that backlog is there is not the making of the department. It is factors beyond the department. So I had sought DCI to perhaps just update me where we are, so that I can see whether there is anything we can do to fast track the recovery of lost ground. Well, and now on matters media laws, ICT Cabinet Secretary Eliud Owalo has unveiled a task force to lead the country in policy, legal and legislative reforms. Owalo says this will be done in the areas under the mandate of the Ministry of Information, Communication and the Digital Economy. The team has been tasked with identifying emerging technologies and develop legislative proposals. The task force is also expected to advise on necessary reforms to enable ICT ministry meet its expectations. We need to think together across the board, and our distinguished CS has been thinking through this, and his suggestion is that we should think together, revise, look at the policies that are available, the regulations that are available across the sector. The operational environment in which we operate is dynamic. It keeps evolving. If there is anything that is constant in this operational environment, it is change. And for us to remain relevant in this space, we have to be innovative, we have to be creative, we have to be agile, so that we are ahead of that change. So that we are proactive as opposed to being reactive to these fundamental changes in the operational environment. And we are not operating in a vacuum. As a country, we should also be able to benchmark with best case practices elsewhere, see what we can adapt but customize to meet our own peculiar situation. Well, the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, NACADA, has revealed findings from a month-long probe instituted to determine the contents of a suspected narcotic substance whose users were captured in a video making rounds online, with the subjects exhibiting symptoms of drowsiness and confusion. Well, in a statement to the public, NACADA's acting CEO, Professor John Muteti, has noted that the narcotic substances were not fentanyl, but rather heroin combined with prescription drugs and animal tranquilizers.
Any reported fentanyl case. You know, the fentanyl is the drug which we really suspected could have been the cause of this. And as you know, it is a very dangerous drug. Countries where this drug has been reported has shown very devastating effects. As NACADA, we will work with the Pharmacy and Poisons Board to see that those drugs that are prescribed go to the right people and that they will work out in a professional way so that they are not abused in any way. Kwa hivyo nashukuru sana kwa hii natija ambayo imetoka kwa hatuna fentanyl. Fentanyl ndio ilikuwa ina wasiwasi mkubwa sana kwetu. Lakini tumenukuu matatizo. Bwana CEO amesema hapa matatizo ya kupata ile poly drug use ambao watu wanachanganya. And Kilifi Governor Gideon Mungaro has directed that county tenders be given to local business people before those from outside get them, so that the county funds circulate in the local economy. Speaking in Malindi while distributing 11 boats purchased by the Blue Economy Department, the leaders have vowed to keep their promises to the county residents. Tuna jukumu la kuhakikisha ahadi zilizowekwa tunapotumwa tunatimiza. Mstahiki gavana, tunajaribu sana kufuata spidi yako ambayo ni kali sana, lakini sisi tuko nyuma yako na tutahakikisha kama wafanyikazi wenu lile jukumu tulilopewa ambalo kila mwananchi mkaazi wa Kilifi na mzaliwa wa Kilifi atakuwa mwenyewe na atakuwa mmiliki wa kile ambacho baada ya sisi kutimiza iwe wewe pia ni mmoja wao. Boti hizi za kisasa za uvuvi pamoja na vifaa vyake zitanufaisha makundi yanayojumuisha wanaume na vile wanawake. Nina imani kubwa kwamba vifaa hivi kama matunzo na matumizi mazuri, vikitunzwa na kutumiwa vizuri, vitasaidia pakubwa kuunda nafasi za ajira zaidi, si kwa vijana tu bali hata kwa akina mama na wazee wetu. Pesa ya Kilifi County saa yote haifaidi mtu wa Kilifi. Wewe ni mpigaji kura wa Kilifi, ni mkaaji wa Kilifi, ni mfanyabiashara wa Kilifi, uko na haki ya kupata huduma kwa kaunti hii. Una haki ya kufanya biashara na kaunti hii. Sasa kuna watu wanajificha kutumia watu, ukiuliza kwenu ni wapi, ofisi iko wapi, wewe uliishi Kilifi County miaka mingapi, siku ngapi? Mtu amekuja na ndege asubuhi, anapewa biashara milioni 100, anarudi Nairobi. Tutawapatia biashara wa Kenya wote, lakini asilimia kubwa ya biashara ya Kilifi mwaka huu itaenda kwa wakazi na wawekezaji na watu wa Kilifi County. Mtaona tenda zitawekwa kwa gazeti, itaambiwa hii ni ya Malindi Town Ward peke yake. Kama hutoki Malindi Town Ward, hutapata hiyo biashara. And over 50 workers of Joycott Company locked the company management in their company site, protesting over pay delays. The angry workers are decrying salary delays for over 6 months as at now. They say that the management has been giving false promises since the beginning of this year. Hapa miezi 6 bila kulipwa, na kwa taarifa hii kampuni ikifika tarehe 27 mwezi huu imemaliza kandarasi inaenda. Tulipoambiwa Jumanne tutalipwa pesa, yule muhusika akaleta taarifa zake geni ati ngali imeimbiwa. Tunauliza, kwani ngali ilikuja kuimbiwa wakati anatulipa pesa? Na watu wa mkono wanalipwa 500 kila wiki, tunalipwa 3,300. Kwa hivyo kisiku ni 500. Fundi analipwa shilingi 1,000 kisiku. Kwa hivyo wiki anafaa alipwe shilingi 6,000. Hiyo pesa imesindikana. Kama mimi nadai 40,000, kuna fundi hapa anadai 150. Tunafanyia kazi kampuni ya Joycott iko hapa Moya, ndio tunafanyia kazi. Tuliaidiana watatulipa pesa yetu wiki, mtu wa wiki, watu wa mwezi walikuwa wameagree per month, lakini pesa wakifanyia kazi inatoka Japan. Ikishatoka hiyo certificate ikikuja hapa, pesa wanapeleka kufanya kazi na Joycott. Pesa sisi yenye imefanya tufunge hii gate ni kuwa tulikuwa tunataka haki yetu. Juu kila binadamu ako na haki. Kama umefanyia kazi, huwezi kuwa unauza damu yako bure.
tunataka pesa. Na PS alisema pesa imetoka. Inawezekanaje pesa ilitoka? Mimi mtoto wangu ako nyumbani, geti nimefungiwa, nyumba nimefungiwa, sasa mtoto wangu ako kwa wenyewe. Sasa leo nitaenda kulala wapi? Nikilala nje pia wao wanalala nje. Geti hii tutafungua tukilipwa. Kwa maana tukiwafungulia watatoroka. Now shifting to Mandera County, the Northeastern Peace Committee has convened a meeting to discuss necessary measures to be taken to end the disagreement between communities in Ramu, Mandera County. The interclan wars have left property worth millions destroyed and houses burnt following community land dispute. The region's Commissioner John Otieno has issued a directive that elders from Gare, Degodia and Murule need to lead peace talks in the area as the government moves in to quell the dispute and arrest those involved. Paka jana tulikuwa tunaona watu wanapega matres yao, watoto wanahamia. That is a very serious thing. Internally displaced persons zaidi sasa kwa pande yote mbili. Na hiyo kitu sio maneno mzuri. Nataka tukubaliane na ni wangapi kutoka kila clan wajumuishwe katika kamati hii ambayo wanaenda kuongea juu ya mzozo ambayo imetokea hapo and the way forward ambayo sisi na hawa viongozi tutaweza kuimplement. Mtu amekuja na ndege hawezi lete amani. Amani inatakiwa iletwe na nyinyi. Nyinyi ambaye wakaaji Waramu na Sala ndio mnatakiwa kuleta hiyo amani. Sisi tumekuja na ndege, tutarudi. Muhimu ni kwamba kuwe na ceasefire all sides. Iko blame hapa, Meja ni mbaya, huyu ni mbaya, RC na timu yake hawajafanya kazi, security hawajafanya kazi yake, MP Lafe ndio huyo mambo yake, MP Waitan, hakuna kitu jongea. And over 2,000 pastoralists from Turkana community have finally returned in the country from Uganda after the Museveni-led government issued a 6-month ultimatum for them to leave the country. The community is said to have lost over 20 people following water and pasture conflicts. The community is now calling on the national and county governments to drill boreholes for them to ease access to enough water for growing pasture and keeping their livestock. Sisi tulifukuza Uganda, si kufukuza. Hii kitu ya kila siku wa Uganda wao wanatuambia nyinyi hapa si kwenyu, mko na ng'ombe mingi mpaka imemaliza maji yetu, imemaliza nyasi yetu, muame hapa mtoke. Na sisi hatuna kosa kwa watu. Sisi watu tunanyenyekea juu huku Turkana, hatuna maji, mawata pane hatuna nyasi, ng'ombe inakuanga mingi hadi nyasi yenye iko hapa ndani Turkana inakuwa chache. Yesi fika hata mwezi 2 ama 1. So sisi tulifukuza huku kwa njia mbaya sana ya kunyanyaswa. Naomba serikali yetu aniletea maskari ili anaweza kusaidia sisi. Ngine anaweka Lokpoto, ngine anaweka Loitan, ngine anaweka mali anaita Lopokoruk, ngine anaweka hapo na maji anisaidia sisi watapan ile kubwa kama ile akobebe. Ndio hata ng'ombe kosa maji, kosa nyesi. Sisi nakunya maji. Najua kitu manaita maji ndio muhimu sana kuliko hata nyesi. Lakini kama maji hakuna, si watu watakupa ndugu yangu. Watu wetu wale wameuliwa kwa mpaka huu ni watu wengi. Watu zaidi ya 20 kwa mwaka mmoja tu wameuliwa. Sisi hatujauliza mambo ya compensation. Lakini huko mtu akipoteza maisha hata mtu mmoja, bahati mbaya, sisi lazima tutoe compensation. Kwa hivyo kwa mpaka ile shida tunapitia kwa mpaka yetu na majirani, sisi watu Turkana tunapitia taabu mingi, shida mingi, tumevumilia ya kutosha. Well, that right there marks the end of EBN Weekend Edition tonight. Many thanks for tuning in. My name is Sammy Adika. Until next time, do have a lovely night and enjoy the rest of your weekend.